നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് MVVM ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് API ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ കമന്റ്സ് ഫെച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിംപ്ലി JSONPlaceholder എന്ന് പറയുന്ന ഫേക്ക് API ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കമന്റ്സ് API ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, ഒരു സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള API ഉണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ കമന്റ്സ് API. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? യു ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. അതായത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് കിട്ടിയ കമന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് ID ഇസ് ദെൻ ദ കമന്റ്, ദിസ് ഇസ് കമന്റ് ID, ദെൻ ദ നെയിം, ഇമെയിൽ ആൻഡ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇതാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമന്റ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഫിൽറ്റർഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കമന്റ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഈ റെസ്പോൺസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു പോസ്റ്റ് ID കാണും, ദെൻ കമന്റ് ID, ദെൻ there is a name and there is an email, then what is the actual comment that is in the key body. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ടു യുവർ മോഡൽ ഫോൾഡർ, then you can create a new dot file and I'm going to call it as comment_model. Okay, now you can create a class here, class comment. Okay, so നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു final int ID and that is the comment ID, final int post ID. Okay, then you have the final string name. Okay, final string email, and you have the actual final string body. Okay, now you have to write the constructor comment. Okay, required this dot ID, required this dot body, required this dot post ID, required this dot name, then required this dot email. Okay, and this is a constructor. Now you have to write the factory methods from JSON and to JSON. I can write comment dot from JSON. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It is going to accept a map. Okay, and we call it as JSON, and this is going to return you the comment model. Okay, and this is actually returning a comment instance or comment object. So you have to pass the corresponding keys here, and this is actually JSON of ID, and this is JSON body, JSON of post ID. The key should be exactly the same as your API response. Okay, this is a factory method, and you can write it to JSON method. Right now we are not going to post any comments from here, but you can write it factory to JSON. Okay, not factory, it's actually a map, and we are going to create a map string dynamic to JSON, and this is going to return you a map. Okay, with all the keys. ID is actually this dot ID, then your post ID, this dot post ID, and then you have email, and that is this dot email. Then you need the name and this dot name, then body.
and that is this dot body. Okay, and this is the model. Now we have to write the service class, and inside your API service class we have to write methods for getting the post comments, and what are the APIs we have to implement, and let's check this. Okay, and you have something called post. These two things are actually the same, but the way it works is different. One is the second one actually passes the post ID as a query parameter. Then the first one is actually gets comments for a specific post, get comments by post as a query parameter, and the second one. Okay, let's implement these two things and go to service class, and inside our API service I'm going to create inside this itself, so you can write a future. Okay, and I need to get a list of comments. It's a list actually. You have to import the comment model. Okay, then the command is get post comments. Okay, you have to pass the parameter int post id. This is an async method. Okay, and this is going to return, and now you have to implement that API endpoint. So you can create an endpoint inside your API constants. So you can come here and static string. What is an endpoint? It's actually post comment. Okay, and that is equal to post when you write that, and you can write something like this. This is actually you have to pass that post ID here, so you can call this as simply comments. Okay, and now let's go to the service class, and you have to implement final post, or you can call it as URL, that is equal to URI dot parse. Okay, and you have to call your dollar base URL. Okay, then you have to call post. Then after this you have to use this post ID. Then after this you can use your dollar API constants dot comments, and this should be in bracket. API constants dot post comment. Okay, this is what we have. Then you have to check final response equal to await http dot get that URL. Okay, and this will give you a response if response dot status code equal to 200. Okay, that means we successfully fetched some comments. Then you have to create a list dynamic. Okay, then we call it as some name, just JSON list. Then use the JSON decode. Okay, and response dot body. Okay, now you have to return the command as a list that contains all the comments, and that confined to a model. Okay, that is according to a model. That means the command model. Then you can use JSON list. Use the map method JSON. Then this is going to give you. You can call this comment model. Comment dot from JSON.
then pass that JSON object here, then dot to list, and I think I added one extra n here. Okay, and this will give you a list of comments, and the else part is actually you can throw an exception, throw exception fail to load comments. Okay, this is the method for fetching comment by post ID. Then you can write another method as a query parameter, and this is also a future, and this is also going to give you exactly the same. Let me copy everything from here. Okay, the only difference is how you pass the post ID. Then okay, and this is get post comments. That comments, let me rename this to this, let comments by post ID. Okay, then actually we are passing the post ID, but the difference is here, and difference is here, base URL. What is the issue here? Undefined name base URL. And you come inside this class. Okay, that's the issue. Okay, then actually ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും, ഇതിൽ ഇതൊക്കെ സെയിം ആണ് പോസ്റ്റ് ബേസ് പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ URL മാറ്റമുണ്ട്. URL എന്ന് പറയുന്നത് base URL. Okay, and after this base URL you have to pass comments, and you can find this here. This is the thing actually we need, comments. Okay, then put a question mark, then you can use the word post ID, and that is equal to actually dollar post ID. Okay, this is a route, and I think everything is same as before. Okay, now your post service class or your service class is complete. Now you can come to your provider, I mean the view model, and you can go inside your view model folder. Okay, then you can find the post view model, and here we already have post related thing, so we have to create some comment related thing here. So we have to store the comment in a list, so you can call comments. Okay, and we call it as underscore comments, that is equal to something like this. Okay, then come down, we have to write a getter for comments. Okay, and after this you can write a getter for comments, and this is actually going to return a list of comment, and get comments underscore comments. Okay, that's it. Then we have methods of fetching a post, fetch post by ID. Then you have to write method for future void fetch post comments, and you have to pass the post ID. Async method ആണ്. Then എന്ത് ചെയ്യണം, comments എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, comments equal to await underscore API service dot fetch services dot get post comments. Okay, after this we have to notify the listeners. Then the else part, actually you can try this, and let me cut this out. First നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, set loading true ആക്കണം. So underscore set loading, and you can pass the value true,
then underscore error is actually null. Okay, then you can try something, try this thing, and catch e. Okay, then underscore set error, and you can pass that e dot to string, and finally, okay, and you can call underscore set loading, and that is actually false. Okay, and this is the method for what, fetch post comments. And I can copy this thing and paste it again, and that is actually for your fetch comments by post id, comment by post id, and everything is same. The difference is this: here we are going to call get comments by post id. Okay, the all other things are the same. Okay, and this is actually your comment view model, or we actually added it in the same view model. You can write a separate view model if you want. Okay, now we have to use that in your UI. Okay, now let's create a new screen. That means when I click here, I need to go to a post detail screen, and where I need to fetch all the details of that post. And you can pass this value from here, or you can use this API and this method for fetching the post details. And you can use either of this approach. And let me teach you how can you implement this API or this method. Okay, and let me create a new file, that is post underscore detail underscore screen or view. Okay, because this is a view MVVM thing, so you can give view. Okay, so this is actually a stateful widget, and that is called first of all, import the material, then it's a stateful widget post detail view or post detail screen, whatever. Okay, and here I can create a scaffold. Okay, and inside this app bar, and you can give a title text. Okay, and post detail screen. And now let's give the route here from this. What do you give the route in the postcard? Actually, I think in the postcard. Okay, you can give inside the postcard. You can give the route. Okay, and the route is actually here postcard. It's a card equal, and this is the route. This is where you give the route. So you can use navigator dot. It's a push, and you can use material page route context. And where do you want to go? I want to go to the post detail view, and actually we need to pass the post id where I clicked. Then only we can fetch the post based on that id. So you have to create a parameter inside this thing, and inside your post detail screen you have to create something called final end post id, and you have to pass that inside your constructor. This dot post id, this is actually final, so you can give a required parameter. Then come to the post screen. Here you have to pass the post id, and that is post, and what is that, and let me check this method. Okay, you got index, so that's what we need. Here, where is it? Where is the postcard? Okay, you have to pass that in. Let me minimize this thing, and you have to pass that
index here. Okay, that is the actual ID. Okay, now let me check this and let me save this and click here. Now you are inside this page, and let me print that ID inside my post screen actually, or post detail screen, and let's verify we are getting the ID actually. Okay, and click here, and inside this thing let me print that ID here, and this is actually widget dot post ID. Save it, and when you click here you got 0. Okay, and ID is not actually 0. We need to convert that to ID plus 1, I think. Okay, or you can pass the ID like that from here. Okay, and when I pass the index, I need to take index plus 1 here. Save this, go back, and this is a post 2, and this is post 1. Okay, I think that's enough. Now come to your post detail screen. Okay, then I need to fetch the details. So you can write an init state here, init state. Okay, and here I need to use that, I need to initialize that provider with that fetch method. So you can use a future here, future dot micro task. Okay, then the task is actually, what is the task? Put a semicolon. You have to final view model that is equal to provider dot of context. You have to import the provider here of, which is the provider, post view model. No, post view model, then context listen is equal to false dot fetch post. And what is the ID? ID is actually widget dot post ID. Okay, now this is your init state. Then in the UI, and you have to use the consumer here, and inside the body you can use the consumer context, and which is the view model need to consume I think post view model. Then here you can create post view model and the child. Okay, and this is going to return what? This is going to return, you have to write all those things here. I mean, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എറർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം. സോ ലെറ്റ് മീ കോപ്പി ദാറ്റ്, നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലോഡിങ് പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ പോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതേപോലെ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ അതർ തിങ്സ്. ഓക്കെ, എം ടി ആണെങ്കിൽ, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ, നോട്ട് എം ടി ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോപ്പി സംതിങ്, otherwise we are wasting our time, and I think we forgot to add this here. Okay, what is the issue here? Okay, then what about the other things? And if there is post, and if you fetch some data, you have to return. Okay, and I'm going to have final post equal to post view model dot post. Okay, and ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്തതിനകത്ത് സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്, കാരണം അത് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇഫ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
പോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഐ ഡിയിൽ പോസ്റ്റ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ എഴുതി. ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, റിട്ടേൺ എ സിംഗിൾ ചൈൽഡ് സ്ക്രോൾ വ്യൂ. ഓക്കെ, ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കോളം, ദെൻ ചിൽഡ്രൻ, ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പോസ്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം, സിംഗിൾ ചൈൽഡ് സ്ക്രോൾ വ്യൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വി നീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ്. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം. സേവ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഇറ്റ്സ് ഫെച്ചിങ്, നൗ യു ഗോട്ട് ദ ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കമൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കമൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, കമൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റിന് കിട്ടിയ കമൻറ്റ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലേറ്റർ നമ്മൾ ഈ യു ഐനെ നമുക്ക് എ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിതിനെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിനിമലായിട്ട് എഴുതുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു ഐസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ ആഡ് സംതിങ് കോൾഡ്, എന്തായിരിക്കും, നമുക്കിവിടെ കമൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്, ലെറ്റ് മീ ക്രിയേറ്റ് എ റോ ഹിയർ, ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ്സ് എ ടെക്സ്റ്റ്, കമൻസ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു എലവേറ്റഡ് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തു, ഓൺ പ്രസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഫെച്ച് കമൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വ്യൂ മോഡലിനകത്തുനിന്ന്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ, കിട്ടില്ല, നോട്ട് ഹിയർ, ഇൻസൈഡ് ദിസ് തിങ്, പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട് ഫെച്ച്, എന്ത് വെച്ചിട്ട്, ഫെച്ച് പോസ്റ്റ് കമൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യണം. പോസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ജറ്റ് ഡോട്ട് പോസ്റ്റ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഞാൻ അതൊന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക, യു ഗോട്ട് എ ബട്ടൺ ഹിയർ, നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്തു. ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കമൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ബിൽഡ് എ യു ഐ. കമൻസ് കമൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കമൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ഫെച്ച്. ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലേ, ഫൈനൽ കമൻസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, and this is actually list comment. Let me import that model here. What is the issue here, a future can't be assigned. No, let me have something like this. Okay, so now
it's inside your comments list, and you can come here and define this comments list. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കമൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അവിടെ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് കോൾ ഫൈനൽ. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൽ വേറൊരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വെക്കാം. That is actually a show comments button. Then when I click on that show comments button, I need to show the comments. If already shown, I don't want to fetch it again. Okay, that's what we need. So let's create something called variable called a bool variable show comments. Now come to your comment section. That's what we wrote here. Okay, I don't want this here. Okay, now inside that row and inside that elevated button, and where is that elevated button? Here. Okay, I'm not going to use this here. Okay, and here I can set state, use the set state to underscore show comments equal to not underscore show comments. That just we toggle this bool value. Then after this, if underscore show comments, that means it's true. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ dot fetch post comments, and you can pass this widget dot post id. Okay, this will fetch, and after this you have to build this UI. So how can you build that? Okay, and you can come inside. After this, where is this bracket? Okay, on pressed. Where do you add that? The child. There is a child here. What is a child? It's a text that is show comments. Save it. Now you got show comments here, and we'll beautify this. Okay, don't worry. And ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഷോ ചെയ്യണം, ഹൈഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഷോ കമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഷോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൈഡ് ചെയ്യണം. ഇഫ് ഷോ കമൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? we need to show the comments, otherwise we need to hide the comments. Okay, that's what we need. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി എലവേറ്റഡ് ബട്ടണിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് എലവേറ്റഡ് ബട്ടൺ, ഓക്കെ, യു ക്യാൻ യൂസ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത്? നമുക്ക് ഷോ കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് അണ്ടർസ്കോർ ഷോ കമൻസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഹിയർ നമ്മൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വേണ്ടത്? വി നീഡ് ആക്ച്വലി എ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡർ. ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഡോട്ട് ബിൽഡർ ആയിരിക്കും വേണ്ടത്, ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, കമൻറ്റ് കാർഡ് നമുക്കില്ല, ആൻഡ് ഇതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോളർ കമൻറ്റ് ഡോട്ട് നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ നോക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ ഹിയർ? ഐ തിങ്ക് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡർ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് സം ഇഷ്യൂ, ആൻഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തുള്ള ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്തായിരിക്കും വേണ്ടിയത്? ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഡോട്ട് ബിൽഡർ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡോട്ട് ബിൽഡർ.
list view dot builder context index. Okay, and this is going to return എന്തൊക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡറിന്റെ ഐറ്റം കൗണ്ട് എഴുതണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ എഴുതണം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഐറ്റം കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട് കമൻസ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് here one comment, that is final comment equal to post view model dot comments of index. Okay, this is what a single comment looks like. Then you can use this comment dot name. Okay, save this. Let's click here. Now you got an error because this is a list view builder inside your row, I think. Let me cut this out. And I can move that here and use that inside an expander here. Save it. And there is an issue, and because we need shrink wrap true, you got an issue here. And because this issue is actually your what is the issue? Render flux error ആണ്. ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ലെറ്റ് മീ remove this widget. Okay, and that's how we solve that. And now you got all the email IDs, all the names, I mean comments നമുക്ക് ഇവിടെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് വന്നു. ആൻഡ് ഇത് ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കമന്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പേജിൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കമന്റ് ഫെച്ച് ചെയ്തു, പക്ഷെ നമുക്കത് ഇത് ഭംഗിയൊന്നുമില്ല കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ AI ടൂൾ and to fetch that. I have already generated something, and let me copy everything and remove it and replace this thing. Okay, now you can go to your post detail screen. What is the issue here? I think this post detail view, and there are some issues. Command dot email get avatar color. String can't be assigned to the parameter because all these are nullable. That's the issue. And here also, okay, unconditionally invoked, and this is also nullable. And you have one more issue which is nullable. Okay, and there was another thing, and this also nullable. And what else? Okay, and let me save this, and I just rebooted my app. ഞാൻ ആപ്പ് ഒന്ന് റീബൂട്ട് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. നൗ യു ഗോട്ട് something like this. Then you can click here, show comments. Now you got all the comments here. Okay, and you can hide it. Okay, and if I click here, your API is actually calling here. You can see a circular progress indicator. It's calling, and that will give you the comments. Actually and the internet is ചെറിയ trouble ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുത്തത്. And go back. Now click another post, and this is the post. Then click here. It will fetch the comments. Okay, and this is how you fetch the comments. Okay, then there is one more API is there, and that means you can use this one as a query parameter. You try that to use that. നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ
ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, APIs എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ച്, MVVM ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിച്ച്, ഐ മീൻ പ്രൊവൈഡറും ആ പറയുന്ന വ്യൂ മോഡലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് എ ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് എ സിമ്പിൾ API. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് API ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് someone suggest me fake store APIs and let me try to create something that may be a bigger video, so I need to do some preparations. So I'll definitely do that video as a next definitely do it as a next video. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. കോഡ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ കമ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, okay, you can refer this Git repo for the source code. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതും ചെയ്യണം. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മോശമാണെങ്കിൽ മോശം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് യുവർ സജഷൻസ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള മോഡറേഷനോടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.